After the last meeting between the presidents of Russia and China, Putin and Xi Jinping, there were rumors that China will militarily help Russia in its failed invasion of Ukraine. These are the latest videos from the Ukrainian-Russian border, and they show that the transfer of Chinese military equipment has already begun. Китай зашел, все, хана. Союзники зашли, пизда хохлам. Союзники идут, нынешние. Это уже вторая колонна, которую сегодня встречаем. Здорово! Да, я ему зэк покажу. Ну! Видал? Красавчик. This is another abandoned Russian position in Kharkiv region, where the Russian soldiers fled, even abandoned their vital bottles of alcohol to cross the river. The Second Army of the world? Seriously? Відноси хлопцям на нужди. Воді, блядь. Хоч одне радує, блядь. Армія освободителів, блядь, покидала речі, блядь, зброю. Передяглась в цивільну форму. Завойовану, блядь, освобожденную, блядь, у місцевого населення. І повтікала. І повтікала армія освободителів. Ну що я можу сказати, армія освободителів? Від себе особисто дякуємо за те, що Збройні Сили України додавалась новітня їхня зброя. Ти що собі скажеш? Дякую за, блядь. За збройні. Значить, розвідувальний взвод треба переформатовувати в розвідувальну роту нашого батальйона. Амуніції зброї нам вистачає. Слава Україні! Footage of combat training of one of the units of the armed forces of Ukraine using American International Max Pro armored vehicles. And Ukrainian HIMARS M270 rockets about to ruin some Russians' day in temporarily occupied Ukraine. Это птички летят. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.